Представляем вашему вниманию беседу двух ученых. Европейского ученого Олега Мальцева и лауреата Нобелевской премии Даниэла Kahnemana. Даниэл Kahneman – израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года, писатель, почетный профессор психологии и связи с общественностью Принстонского университета. Более всего он известен своими работами о теории перспективы и о заблуждениях человека, порожденных эвристиками и предвзятостями. Европейский ученый с мировым именем, глава Научно-Исследовательского института памяти имени Григория Семеновича Попова, автор культовых научных работ в области криминологии, психологии, социологии и философии, академик Мальцев Олег Викторович. Для меня большая честь знакомства с ним. Dr. Maltsev says that it's a big honor for me to be acquainted with Professor Kahneman. It's a pleasure. Для меня это в радость. Да. Не так много людей в мире занимались той проблематикой, которой занимались вы. There are not many people worldwide that have tackled the issues that you have uncovered in your works. Well, I'm not sure that's right, but... Не уверен, что это так, но... Да. Я хотел бы поговорить с ним о его работах в области принятия человеком решений. Today I'd like to speak about your works through the prism of how people make decisions. Вот. И первый вопрос мой будет выглядеть так. Влияет ли уровень образованности на принятие решений? And the first question is as follows, Professor. Do you think that level of educatedness, the level of education, influences the way people take decisions? Well, certainly there is some effect with lower education in general. People with lower education are more prone to superstition, to uncritical thinking, and so on. But people who are educated are not free of mistakes. And actually, all the research that I have done on judgment and decision making has been done with people with a high level of education. And you find a lot of mistakes there. Профессор Kahneman говорит, безусловно, уровень образованности влияет на то, как люди принимают решения, потому что люди с низким образованием, они склонны быть предубежденными или верить в разные суеверия, и они не имеют критичного мышления. Но при этом, когда мы говорим о людях с хорошим образованием, они тоже не исключение, потому что то исследование, которое я делала про суждение и то, как люди принимают решения, это относилось к людям с крайне высоким образованием, и там мы видим огромное количество ошибок. То есть, по сути своей, образование влияет, но не является ключевым фактором. Я правильно понимаю? In other words, could we say that education influences, and it does matter, but it's not a key factor? Well, it's not a solution. It's not a complete solution to the problem of poor thinking. Я бы сказала, это не решение. Уровень образованности – это не полное решение, когда мы того, чтобы не принимать без ошибок, не допускать ошибок в принятии решений. Being educated, having a high level of education, would not necessarily mean that one would do error-free judgments, basically. Да, конечно. Да. Тогда у меня второй вопрос, он будет выглядеть так. Что является ключевым фактором при принятии решения? То есть какова один основной фактор, который позволяет принимать безошибочные решения? The second question coming from this would be then, what is the key factor in your opinion that would allow people or would contribute to error-free decisions? If you would single out one factor. Well, I'm not sure that error-free decision is possible. I mean, in the first place, even error-free decisions would not guarantee good outcomes because there is real uncertainty in the world. So
error-free decision would mean decisions that utilize information optimally, and that is difficult to define. And I think it is a goal that can be, you can seek that goal, but you're not going to reach it. Профессор говорит, я не думаю, что существует безошибочных решений. Бывает иногда, что решение безошибочное, но результаты или последствия не те, что нужно, не положительные. И я думаю, что очень сложно к этому прийти, потому что в этом мире очень много вероятностей, и вот на последствия они влияют. И так как задействуется использование оптимального количества информации, это крайне сложная цель, но это то, к чему мы можем стремиться, к безошибочным решениям и добиваться, насколько возможно это. Окей. Дорогой профессор, скажите, а мы отличаем принятие решения и прогнозирование? Dear professor, do we differentiate between making a decision and a prognosis? Well, certainly there is a difference. It's not the same thing. A prognosis is a judgment, it's a prediction, and a decision. A decision implies a prediction. Predictions are involved in making decisions, but predictions are not decisions. You can make predictions about things that you have no choice, have no influence about. Безусловно, разница есть. Когда речь идет о прогнозировании, то мы здесь говорим о неком суждении, которое предсказательное или прогнозирующее. И когда речь идет о принятии решений, то, безусловно, и там есть некое предсказательное качество, но при этом оно все равно отличается от прогнозирования, потому что иногда нам приходится прогнозировать те вещи, на которые мы никак не можем повлиять. Окей. Вот очень многие бизнесмены говорят, что они принимают решения на базе интуиции. A lot of business people say that they make decisions based on their intuition. Да, и, безусловно, допускают ошибки. And nonetheless, they make errors. То есть, если интуиция не самый, я бы сказал так, удобный способ принимать решения и прогнозировать, что тогда вот этот вот способ, который позволяет снизить вероятность ошибки до нуля? And if intuition is not the best thing to rely on while making a decision, then what would be that thing that would minimize as much as possible the error in the decision making? Well, we've got to define our terms. As I understand intuition, it is the sense that you know something. It is believing that you know something without knowing in detail why you know it. So let's see that we agree on the meaning of the term. Первое, предлагаю дать определение словам, чтобы я бы хотела убедиться, согласны ли. Да. Например, в моем понимании интуиция – это когда человек верит в то, что он знает, не понимая, почему он это знает. Именно так. Yes, absolutely. Абсолютно так. Well, there are domains in which people's intuitions are excellent, and there are many domains in which they're not. And here I have studied that problem of when intuitions can be relied on and when they cannot. So, I have written about that. There are conditions that make it likely that intuitions will be accurate, but those are quite restrictive conditions. They involve a lot of practice, and in a world that has enough regularity,
so that you can actually make predictions, so that prediction is possible. And not only is there a need for a lot of practice, there is a need for very rapid feedback as to whether one's judgments are accurate or not. So those are three conditions for intuition being reliable that we have identified. Профессор говорит, что в некоторых сферах интуиция человека надежная, но во многих она совсем ненадежная. И говорит, я на эту тему проводил исследования, и в том числе писал книги. И он говорит, должны присутствовать три условия для того, чтобы можно было бы положиться на интуицию. Первое, для того, чтобы условия были контролируемые или регулируемые, что очень редко происходит. Что это такое? Контролируемые? When we say that conditions are regulated, and you say it happens very rarely, could you please elaborate that? Well, there are situations, for example, in playing chess, people can develop an intuition when they practice chess a lot. That is the example for learning intuition. You can develop an intuitions in driving cars. You develop intuitions about speaking to your wife on the telephone so that you can hear your wife's mood with one word on the telephone. That's an intuitive judgment. And people learn to make those because they have a lot of practice and a lot of feedback, and the feedback is immediate, and it's a relatively simple problem. Where you cannot develop intuition is in Wall Street, in guessing what the prices of stocks will be. No intuition is possible, and people who tell you that they have intuition, they are deceiving themselves or they're lying to you. Профессор приводит примеры. Например, когда человек играет в шахматы и у него очень много практики, то он развивает некую интуицию вот на базе этой практики. Либо когда люди водят машины, они тоже могут развить некую интуицию. Либо когда муж разговаривает с женой по телефону, на базе одного слова он может примерно понять, какое у нее настроение. Но для того, чтобы интуиция развивалась и работала в этих ситуациях, требуется практика, очень много практики и мгновенная обратная связь. Далее профессор, например, приводит пример, когда люди пытаются предсказать интуитивно, какие будут цены на акции в биржевом рынке, то они просто себя обманывают, либо намеренно врут другим людям, потому что здесь невозможна интуиция. То есть есть плоскости, где интуиция работает, а есть плоскости, где интуиция не работает, правильно? In other words, there are domains where intuition does work and it can be relied upon, and some domains where it doesn't work at all. Yeah, I think that's right. Not work at all is a bit too strong, but there are many situations in which people have intuitions, but the intuitions are not reliable. What defines having an intuition is that it comes with a high confidence, and that you think that you have the solution, and that it's one solution and you have it. But people often have that feeling even when they're wrong, so that intuitions are not guaranteed to be right. Добавляет, в некоторых сферах, что совсем интуиция не работает, это очень такое громкое заявление, я бы сказал, в некоторых сферах на нее, возможно, лучше не полагаться. И он объясняет, например, когда у людей есть интуиция, у них очень высокий уровень уверенности, и они выбирают одно решение и достаточно уверены в нем. Но чаще всего бывают такие ситуации, что это решение потом оказывается неправильным. Окей, а как нам отличить эти плоскости, там, где интуиция применима, от тех, где интуиция неприменима? In your opinion, how should one differentiate those domains, the blur between them, where you can rely on your intuition, and in domains that you should not better do that?
Well, it's actually fairly simple. You have to ask 3 questions. You have to ask whether the domain has regularities that can be predicted. You have to ask whether the person who has an intuition has had a lot of practice, and you can ask whether the practice, whether there was enough feedback to make the practice useful. So you can answer those questions by looking at the situation and at the individual's experience in that situation. There is no big mystery. Unless these conditions are met, intuition is not very trustworthy. На самом деле очень просто. Мы задаем себе 3 вопроса. Первое. Сфера, о которой речь идет, она насколько закономерности в ней предсказуемы? Второе. Человек, который делает интуитивное решение, у него много ли было практики, тренировки? И третье. Достаточно ли он получил обратной связи на базе этой тренировки для того, чтобы вот этот его опыт или практика были полезными? И мы смотрим на все эти вещи и делаем вывод. Окей. Тогда у меня вопрос из сферы подходов к принятию решения. Then the next question would be related to the approaches in decision making. То есть можем ли мы поделить подходы на 3 случая, да? Там, где мы используем какой-то способ принятия решений. Could we divide those approaches into 3 categories? The first category would be when a person uses some kind of a solution to make the decision. Там, где мы применяем интуицию. The second category as an approach would be when we use intuition. И там, где мы точно знаем ответ, в силу того, что ситуация нам, как специалисту в определенной узкой области, очевидна. And the third type, как врач диагноз ставит. And the third type of an approach is when we know exactly the answer because of, let's say, there is a very narrowly specialized person, so he already, he's very confident in his answer. For instance, a doctor. Well, I'm not really sure I understand the difference between the first and the third. You said a solution, that means that somebody knows what the answer is, and then that's true both in the first and in the third. So I don't really understand the classification. Говорит, я не понял классификацию, потому что мне первое и разница между первым и третьим непонятна. В первом мы используем некое решение. Нет, в первом мы используем интуицию, как он ее объяснил. Во втором случае мы используем некий способ, искусственный. Например, выбираем один параметр, и по этому параметру выбираем, например, сотрудника. Да, то есть используем некий способ. А в третьем случае мы имеем дело с принятием решений на базе очевидных фактов. The first one is when we use an intuitive approach, as how you explain. The second one is when we use a solution. What is meant is when we use, let's say, one parameter, and based on that, we would make a decision. It's an artificial way of doing that, and using one parameter is just an example of solving the task. And the third one is when we take a decision based on very evident and obvious data. Тогда какая должна быть классификация? If this classification doesn't make sense, could you please suggest yours that? I mean, I don't understand the purpose of the classification, and it's not clear to me whether you're classifying situations of decisions or whether you're classifying what the decision maker does. And it doesn't look exhaustive to me because you have a category in which
people use only one parameter, and I don't understand that. And there is a continuum between the second and the third. In short, I don't understand why the classification. Профессор не понимает цели классификации, и также он не понимает, эта классификация относится к ситуациям, либо классифицируем ли мы людей, которые принимают решения. Это имеет значение? And does it matter if we are classifying situations or people that are making decisions? It's completely different. Это совершенно разные вещи. Не, может быть, они совершенно разные вещи, но в науке один и тот же метод может быть применен и к ситуациям, и к людям. Таких примеров миллион. In science, there are a lot of things that can be applied to situations and to people. There are a lot of examples of as such. Вы же статистику используете и для людей, и для ситуаций. For instance, you know how you use statistics for people and for situations alike. I was not talking of classifying people. I was talking of classifying the act of decision making and the distinction between decision making and the situations. And it wasn't clear to me whether you are classifying what people do or the situations in which they act. Он говорит, то, что я в своих исследованиях делал, я классифицировал сам акт принятия решений, но не классифицировал людей. И мне, говорит, просто непонятно, вы ситуации классифицируете или то, что люди Ответ мне понятен. Скажи, что ответ я понял. The answer is clear to this classification. Ну, что эта классификация неверная. Basically, this classification is wrong. You mean my answer? No, I don't know what you're saying. The classification that was suggested, I mean, it is wrong in your opinion, is it? It's not a matter of classification is not wrong or right. The classification is, there are several things that you can say about classification, whether it's exhaustive or not, whether the categories are clearly defined, and whether it's useful or not. And without knowing whether the purpose of the classification, but certainly I'm not saying that it's wrong. I'm just not sure what it's useful for. Он говорит, я не говорил, что она неверна или верна. Когда речь идет о классификациях, мы можем несколько вещей сказать. Либо она всеобъемлющая или нет, четко ли выделены ли все пункты и насколько она нужна. И я просто не понимаю, цель, зачем такая классификация. Я ее, кстати, из ваших книг взял. The classification was derived from your books. Maybe it's just a problem of translation. Следующий вопрос у меня выглядит так. Как человеку, работать над собой для того, чтобы как можно меньше принимать неверных решений? So moving to the next question, and so it is about how should one work on, self-developing himself so that he makes less error decisions, so that his decisions become better and better. I am not a great believer in self-help and in the intentions to make better decisions. I have been studying that field for 50 years or more, and I don't think that I have learned to make good decisions. So I'm really not sure I have an answer to this. My answer is that this is unlikely to succeed. The position I have taken
is that organizations can improve their thinking, but I'm much more skeptical about individuals. Профессор говорит, что он не верит в то в саморазвитие, и он не верит, что на самом деле можно улучшить принятие решений. Я эту сферу исследовал 50 лет и сам особо не научился правильно принимать решения. Я думаю, что это навряд ли человечество преуспеет в этом. Позицию, которую я принял, я считаю, что организации могут научиться подходить к решениям более рационально и делать более лучшие решения, но я крайне скептически отношусь к тому, что люди научатся делать более лучшие решения. А почему так? So why do you think that's the case, that organizations might learn to make better decisions, but individuals less likely? Because organizations can impose procedures, and because they think slowly. Individuals have quick intuitions and cannot adopt regular procedures that are applicable to all the decisions they can face. So people can adopt procedures in a particular domain, but they cannot generally improve themselves, I think. Причина в следующем, потому что на организации могут следовать конкретным процедурам, и они крайне медленны в том, как они думают. Но люди же, напротив, они очень интуитивны, они быстро могут что-то подумать на базе интуиции, и они не могут применять конкретные, четкие процедуры относительно всех сфер. Возможно, в некоторых, да, но это неприменимо ко всем. Окей. То есть, по сути своей, с вашей точки зрения, нельзя выработать концепцию, которая могла бы помочь человеку как можно меньше ошибаться в принимаемых решениях. Professor, do you understand correctly that in your opinion, it is not really feasible to develop a concept that would allow people to make better decisions and not make errors in them? No, that is too strong a statement. I think people can learn things and they can improve, but to learn to make good decisions is that people can learn to make a little, fewer bad decisions, and in specific domains they can adopt procedures that will improve their judgment. But as a general objective to turn oneself into a good decision-making maker is not a plausible objective in my opinion. Профессор говорит, что это крайне категоричный вопрос, и я бы сказал так, мой ответ следующий. Я думаю, люди могут обучаться, улучшаться, научиться делать меньше плохих решений, научиться использовать конкретные процедуры в конкретных только сферах. Но когда речь идет о человеке, который хорошо принимает решения, я думаю, данная сама цель, она не выглядит правдоподобной. Окей, все понятно. Да. То есть, правильно ли я понимаю, что, в общем-то, чем ближе человек к какой-то организации, и чем больше дисциплины в этой организации, процедур в этой организации, тем меньше вероятности в этой области риск снижается, то есть принятие неверной жизни. Чем ближе он стремится к одиночеству, то есть самостоятельно один принимать решение, тем больше вероятность принятия необдуманных решений. Dr. Maltsev says that I understood your answer, and Professor, do you think then, coming from what we have discussed before, a person when he belongs to an organization, and when an organization is disciplined, it has different regulations, different procedures that are used for specific domains, such a person will tend to make less mistakes because he's part of such organization, as opposed to him being alone, not being part of an organization and making decisions on his own. I mean, the decisions that organizations make and the decisions that individuals make are typically very different.
So, and, you know, I don't have a general answer. Профессор говорит, нет у меня одного общего ответа на это. Я считаю, что то, как организации выносят решения, очень отличается от человека. То есть он отделяет отдельно, как человек выносит решение и как организация. И последний вопрос у меня. And the last question, if you don't mind. Да. Вот когда мы говорим с вами о перспективах вот в ваших исследованиях, вот это отрасль исследований, как вы считаете, вот вы за жизнь, все, за 50 лет все исследовали или еще есть проблемы, которые требуют исследований? Если они есть, то как они называются, эти проблемы? Professor, speaking about the future perspective of your researches in this domain when it comes to judgment and decision making, you have dedicated 50 years to this. So do you think you have covered all the nuances, all the issues that could be researched in this domain? Or is there something else left? And if yes, could you single out in general terms what else is left to research? You know, I certainly have not studied everything, and there is a lot left to do, and there are new approaches to existing problems. I certainly do not view my work as a solution to the general questions. It's a contribution, but it's not a solution. Он говорит, безусловно, я не изучил все, еще много чего осталось изучать, и должны быть разработаны новые подходы к решению существующих проблем. И я не считаю, что мои работы – это решение или ответ на эти проблемы. Я понимаю, что это некий вклад, но это не решение. Огромное спасибо вам за интервью. Thank you very much, Professor Kahneman, for the interview. Спасибо. Для меня большая честь, что вы уделили время, и дай Бог вам долгих лет жизни. It was an honor that you have shared your time with us, and we wish you a lot of happy years to live on. Thank you very much. Thank you. Спасибо большое. Bye. My pleasure.